మీ గురించి Get out, bloody fool. మూవీలా ఎంజాయ్ చేశారా, ఆ థాట్ని ఎంజాయ్ చేశారా, ఆ కాన్సెప్ట్ని ఎంజాయ్ చేశారా, అక్కడ కూడా ఏం ఎక్సెప్షన్స్ లేవా? సెకండ్ హీరోయిన్ తోటి ఒక 7 minutes సీన్ రాసిండు. ఫోన్లో నాకు నరేషన్ చేసేటప్పుడు పిచ్చిలు కూడా అసలు అదిరిపోయినది. పర్ఫార్మెన్స్ రాలేదు అందుకు కుదిరింది, అది తీసేయంటే అసలు నేను తీయనంటాను. మీ గురించి సందీప్ గారు ఇప్పుడు వే బ్యాక్ 2017 టైంలో చెప్పారు, 2016-17 టైంలో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అంటే అందరికీ వాళ్ళ వర్క్ మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. బట్ మనతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనకున్నంత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు మన వర్క్ మీద చూపిస్తూ మన ప్రోత్సహించడం అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్. దట్స్ వాట్ హీ మెన్షన్. అలా మెన్షన్ చేస్తూ నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్కి నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ కంటే తనకి నా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ అని చెప్తూ ఒక జరిగిన సందర్భాన్ని కూడా డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఎన్నేళ్ళ నుండి మనం ఆ డిస్కషన్ తర్వాత వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్నేళ్ళ నుండి మీరు ఫ్రెండ్స్? ఐ థింక్ 2005 ఐ గెస్. 2005లో ఆటోనగర్ సూర్య షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చాడు. సో హీ కాల్ మీ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు మీట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ ఆల్సో. అండ్ ఫస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఎ ఫిల్మ్ దట్ టైమ్ మేబీ సమ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్. నేను క్రేన్ మీద ఉన్నాను, కింద వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సరే వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈజ్ ఇట్ అంటే జస్ట్ వాంట్ మీట్ యూ బికాజ్ ఐ సా యర్ ఫిల్మ్. నేను నా ఫస్ట్ సినిమా వచ్చి డీ కంపెనీ. ఓకే. So he was telling he had when he was going to Australia for studies, he took some 5 or 6 DVDs from India for studies. In that D is also there it seems. So I said, nice. Then it took my attention. Okay, D film choose right then say. So it was little buzz in that time also. D film gurinchi chaala manది Telugu industry lo it may be commercial ga aadindalo teliyadu gaani. But a lot of filmmakers had a buzz in that film in terms of the technicalities or the filmmaking. So Sandeep also interested in kada. They said let's catch up after maybe tomorrow, day after tomorrow. And we met in Coffee Day. So since he studied in Australia and ఇంతవరకు వచ్చి ఇతనికి అని we had just a discussion like what is he up to. I just want to understand, like we just asking about world cinema. What is the world cinema you see? Like we were discussing about Babel movie. Babel is a very close to my life, not life, like it's very interesting film for me. So what do you understood Sandeep from that? And so we had a discussion like ఎంతవరకు ఇతనికి అర్థమైంది, what is he thinking about the film, because it's a lot of multi-layered perspective. The director is so intense in telling and very subtle, and you can call, if you understand the deep into the meaning of that, you go into different world. So అక్కడ కొన్ని ఐడియాలజీస్ మ్యాచ్ అయినాయి, కొన్ని మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో అట్లీస్ట్ హీ సీన్ ద ఫిల్మ్, హీ ఈస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. దెన్ ఐ సెడ్ లెట్స్ కంటిన్యూ టాకింగ్ టు హిమ్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ రెగ్యులర్లీ కేమ్, వీ మెట్. సో హీ యూస్ టు కమ్ టు మై ఆఫీస్ రెగ్యులర్లీ. వీ యూస్ టు స్టే ఇన్ మై ఆఫీస్ ఓన్లీ. సో డిస్కషన్ లెవెల్స్ వీ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ థింగ్స్. అండ్ వన్ డే హీ టోల్డ్ మీ దట్ యాక్చువల్లీ హీ కేమ్ విత్ అ ప్రపోజల్. హీ హ్యాడ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్. ఓకే. So he has a producer. He said he want me to meet the producer as a cinematographer or whatever, just a formal meeting. And I went to his office. I saw his office was good. And in the night, the producer came. We just sat for drinks, and we had discussions about getting introduced, like what is the producer, what is Sandeep, and all this stuff. And I asked the producer, like what is the ultimate aim to get into films, because he has some business in Australia. Okay. I said, I want to become a director, he said. Then I said, why everybody's aim is only to become director? Why can't you be a good producer? So maybe he got a little offended. So the producer went to washroom and he came, Shrikant, ఏంది నా ప్రొడ్యూసర్తో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు? సందీప్ ఇది చేయడు సినిమా, వీడు టైం పాస్ చేస్తుండే చూడండి. సో అట్లా కాదు అంటే రేపు మాట్లాడదాం లేదు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఈ స్పోక్. సందీప్ ఖచ్చితంగా చేయడు సినిమాలు, టైం పాస్ చేస్తున్నా తోటి. సో ఐ వుడ్ సే రాదర్ లీవ్ హిమ్ అండ్ థింక్ అబౌట్ న్యూ సబ్జెక్ట్. ఓకే. సో హీ డింట్ బిలీవ్ దట్. నేను చెప్పిన వస్తావు సందీప్, 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ వస్తావు ఖచ్చితంగా నా దగ్గరికి. అండ్ విత్ ఇన్ 4 months యూ కాల్ మీ, చేయట్లేదు సినిమా అనేసి. సందీప్ కాల్. సో వాట్ వాస్ ద స్టోరీ దెన్? అంటే అర్జున్ రెడ్డి అనా? నో, దట్ వాస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. Okay, another story. It was another story. He was working on that, maybe it was sugar factory. Yeah, it was sugar factory. So I know the story also. Then
ప్రొడ్యూసర్ రైట్ కాదేమో అని చెప్పినాను తనకి. దెన్ హీ రియలైజ్ లేటర్ అగైన్ దే మ్యూచువల్లీ అండర్స్టూడ్ ఆఫ్టర్ 4 months ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అనేసి. And he was asking how sure, why, how come you are so sure about that? I've seen life in film industry, so I can understand that he's just trying to spend some money and get entertained in this industry. That's it. So don't go with that and చెప్పినట్టు. Then we started thinking about stories, watching films together, going to movies, theaters. How long was that? Oh, Till Arjun Reddy. Yeah. Till Arjun Reddy. So we were watching films and ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కథతోటి బాగా ట్రావెల్ చేశాడు తను. ఒక పాయింట్ తర్వాత నాకు మనోజ్ ఒకసారి ఫోన్ చేశాడు, బ్రో సినిమా చేద్దాం అనేసి. సో మనోజ్తో ఒకప్పుడు ఎప్పుడో సినిమా చేయాల్సింది, అది క్యాన్సిల్ అయింది డ్యూ టు సమ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ. ప్రాజెక్ట్ సెల్ఫ్ అయింది, మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ మనోజ్ పిలిచాడు. నాకు అనిపించింది ఇక్కడ ఎక్కడో లింక్ కలుస్తుంది ఇక్కడ, ఐ థింక్ ఐ కెన్ పుట్ సందీప్ ఓవర్ హియర్ అనేసి. సో ఐ టోల్డ్ సందీప్, మనోజ్ నాకు పిలిచిండు, ఎప్పుడో చేద్దాం అనుకున్నాం, మనకు కుదరలేదు. I can make him sit with one day for you. Whole 24 hours కూర్చోబెట్టగలుగుతాను నేను. Maybe I get that confidence after 2-3 months of shooting, but let us pitch a story to him. ఎందుకంటే హీరోస్ టైం ఇవ్వడం చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇచ్చినా కూడా వినేసి దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉండడము. ఏ ఇయర్లో ఇది? I was shooting Portugal at that time. Okay. 12 or 13 something like that. So అప్పుడు మనోజ్ చెప్పాను అనమాట, యూ హ్యావ్ టు లిజన్ వన్ స్టోరీ టు మీ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పాను. యా బ్రో అన్నాడు. ఒక 3-4 months షూటింగ్ చేసాం దాన్ని. సో పోర్టుగాడు అనే సినిమా తమిళ్లో కన్నడలో ఒక రీమేక్ ఫిల్మ్ అది. సో మనోజ్ వాంటెడ్ మీ టు షూట్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ వీ ట్రావెల్డ్ ఎ లాట్. సో వీ యూస్ టు లిజన్ లాట్ ఆఫ్ సౌండ్ ట్రాక్స్, సందీప్ అండ్ మీ. నా దగ్గర సౌండ్ ట్రాక్ సిడీస్, అతని దగ్గర సిడీస్ చాలా ఉండేవి. అండ్ వీ యూస్ టు లిజన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బ్యాబుల్ ఆల్సో, బ్యాబుల్ సౌండ్ ట్రాక్ ఆల్సో. ఎండ్లెస్ ఫ్లైట్ ఒక సౌండ్ ట్రాక్ ఉంటుంది. సో ఆ సౌండ్ ట్రాక్ బాగా ట్రిప్పీగా ఉండేది. సో ఒక ట్రాక్ వినిపించాను వేరేది, సమ్ అదర్ ఫిల్మ్, ఐ థింక్ మేబీ ఆమ్రోస్ పీరోస్ మూవీస్లో నుంచి ఒక సౌండ్ ట్రాక్ వినిపించాను సందీప్కి, ఇతనికి మనోజ్కి. ఒక సీన్ చెప్పి ఇట్లా ఉంటుంది, ఈ ట్రిప్లో ఉంటుంది చూడు మనోజ్ అని. హీ వాజ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. అండ్ సందీప్ స్టోరీ రాస్తున్నాను, నేను షూటింగ్ చేస్తా ఉన్నాను. టైమ్ వాజ్ బికమింగ్ ఎ బిగ్ గ్యాప్. అదే ఆర్ఎఫ్సీలో షూటింగ్ చేస్తాను 15 days. వై డోంట్ యు కమ్ టు మీ, యూ స్టే ఇన్ మై రూమ్. యూఆర్ బేసికలీ యాజ్ హీ మెన్షన్ దట్ హీఈస్ ఎ లేజీ పర్సన్. యాక్చువల్లీ ఈజ్ లేజీ. అవునా? ఎంత లేజీ? హౌ లేజీ హీ ఈస్? ఐ యూస్ టు గివ్ హిమ్ టార్గెట్స్ లైక్ సందీప్ అక్కడ నిల్చో, నోటీస్ బోర్డ్ మీద నిల్చో రాయి, అక్కడ డేట్ రాయి, బై 15th September ఐ విల్ గివ్ ద ఫస్ట్ నరేషన్. నువ్వు నమ్మవు సందీప్, అందుకే ఫోటో తీసుకుంటాను. ఫోటో కూడా తీసుకున్నాను నేను. I don't know, have these photos right now, but he doesn't write a story, first point. He keeps on telling scenes and scenes and scenes. నేను కూర్చోబెట్టి అసలు ఫస్ట్ సీన్ ఇది రాయి, ఐ యూస్ టు రైట్ ఇట్ లిటరల్లీ. ఐ యూస్ టు మేక్ హిమ్ రైట్ అండ్ ఐ యూస్ టు రైట్. అండ్ మా ఆఫీస్లో చాలా ఫొటోస్ ఉన్నాయి అతను. ఇంకా ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అది పట్టుకొని ఐ విల్ గివ్ దిస్ నరేషన్ ఆన్ దిస్ డే అన్నట్టుగా. అవునా? యూ షుడ్ షేర్ విత్ us అయితే. యా. సో ఒక హార్డ్ డ్రైవ్లో ఉండే ఒక వీడియో, ఎందుకో ఒక వీడియో షూట్ చేశాను మేము. సందీప్ ఇది ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోవడానికి మనకు మెమరీ ఉండాలి ఇది అనేసి డిస్కస్ చేసుకుంటూ చేసాం. అర్జున్ రెడ్డి ఇది ఒక్కొక్క సీన్ బై సీన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ సీన్ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ సీన్ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ సీన్ తర్వాత ఏమవుతుంది. సో ఆ ట్రిప్లో చాలా హీరోస్ని కలిసాం మేము. మనోజ్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు చేద్దాం అన్నాడు. లాస్ట్ మినిట్లో ఏమైందో తెలియదు కానీ, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ ద రీజన్స్. అక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఆన్సర్ రాలేదు నాకు. ఐ సెడ్ నాకు పేషెన్స్ ఎక్కువ లేదు, వదిలి ఇంకో ఛానల్ వెళ్దాము, మనోజ్కి అతని ప్రాబ్లమ్స్ అతను ఉన్నట్టున్నది, మేబీ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ ఇన్ మైండ్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్, సో వీ కాంట్ గెట్ డీప్ ఇన్ టు దాట్, వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అవర్ ట్రిప్ అనేసి ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ జంజీర్ సినిమాకి హిందీ జంజీర్ జరిగింది కదా, దాన్ని పార్టీ చేశారు తాజ్ పార్క్ హయాత్లో. అప్పుడు నేను వెళ్ళాను, ఆ డైరెక్టర్ నాకు పరిచయం కాబట్టి. అక్కడ శర్వానంద్ కలిశాడు. సో శర్వానంద్తో మాట్లాడుతూ ఒకసారి బయటికి చెప్పాను, జనరల్గా అందరూ చెప్తారు ఒక స్టోరీ ఉంది నీకు వింటారు, ఐ డోంట్ జనరలీ టెల్ టు ఎనీబడి, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సంథింగ్. ఐ డెంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ సందీప్ ఆల్సో, బట్ ఐ థింక్ somewhere you may fit into this. Why don't you meet him? So yeah bro, definitely.
నువ్వు అట్లా యాయ బ్రో అనకు, ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను నేను, సో ఇది విను అన్నాను. దెన్ కోఇన్సిడెంట్లీ వాళ్ళిద్దరు నెక్స్ట్ డే కలిసారు, సమ్ అదర్ ఫిల్మ్. శర్వానంద్ సందీప్. సర్వానంద్ సందీప్ క్రాంతి మాధవ్ సినిమాకి సందీప్ వాజ్ హెల్పింగ్ అవుట్, అండ్ శ్రీకాంత్ చెప్పిండు నాకు నీ గురించి నిన్న అన్నాడు. అండ్ ఇట్ టుక్ సమ్ 9 months టైమ్ ఫర్ దెమ్ టు మీట్. ఓకే, యాక్షన్ నెరేషన్కి. So, see, everybody has, as I told, everybody has their own reservations. Like, you know, everybody has their own insecurities or, you know, lifestyle, you know, how to meet up. So, we can't blame anybody. Yeah. Then, we are little bit nervous. Malli, she is coming back to Sugar Factory. Chinna cinema cheddam, Sugar Factory cheddam adi aneసి. Then, Sugar Factory ఎందుకులే, ఇది మనం ఒక ట్రిప్లో ఉన్నాం కదా, 15 days ట్రిప్లో చాలా స్టోరీ ముందుకెళ్ళింది యాక్చువల్గా ఆర్ఎఫ్సీలో. అది నా లైఫ్లో నేను ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ యూనో నా దగ్గర ఇంత పవర్ ఉందా, శక్తి ఉందా అనిపించింది. లైక్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 6 o'clock షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయేసి ఈవినింగ్ 6 o'clock వచ్చి మళ్ళీ నైట్ అంతా డిస్కస్ చేసి ఐ యూస్ స్లీప్ హార్డ్లీ 1 or 2 hours ఫర్ నెక్స్ట్ 10 days లైక్ దట్, 10 to 15 days. And we used to crack a lot of things that 15 days of time, lot of development was happening. Like, you know, I used to come after the shooting eagerly in Rashna, Srikant, control undu jaragu Rashna. We used to discuss in the whole night. So chala sleepless nights unde. For example, Mangalapalli Balamurali Krishnanu AB Anandavati interview unde. So I am a big fan from childhood. అతను సంగీతం అంటే ఏం తెలియనప్పటి నుంచి ఉండే. సో అతను చూపిస్తాను సందీప్ ఇతను చాలా గ్రేట్ పర్సన్, వాట్ ఈ సేస్ ఈ సంథింగ్ మ్యాజికల్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ అన్నప్పుడు అతను ఒక బేసికల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ రిపీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లైఫ్. లైక్ ఒక వాటర్ డ్రాప్ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ద రిపిటేషన్ విల్ నెవర్ హ్యాపన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సీన్ వాట్ ఈస్ టెలింగ్. దెన్ సందీప్ అన్నాడు, ఇది స్టార్టింగ్ సీన్ పెట్టుకోవచ్చు శ్రీకాంత్ అన్నాడు. దట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ సీన్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి. లైక్ ద గ్రాండ్ మదర్ సేస్ నా, లైక్ నో టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ వీ కెనాట్ రిపీట్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ టైంలో మీరు లేరు నేను లేను కదా, వై కాంట్ వి ట్రై, హోప్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. నువ్వు ఆశ్చర్యపోతున్నావు కదా ఏ సీన్ అని. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైన్ టు రీకలెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడే నేను యానిమల్ సినిమా చూసి వచ్చి మీతో కూర్చున్నాను. ద సేమ్ హోప్ వర్డ్, ఐ కాంట్ రివీల్ మచ్, ఆ హోప్ వర్డ్ ఈ మూవీలో కూడా ఎంత ఉంది అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అంటే కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. So that hope is most important. We used to listen a lot of like Pandit Kumar Gandharv అని మ్యూజిక్ ఒక సింగర్ ఉంటాడు, ఈజ్ నార్త్ ఇండియన్, బట్ ఐ లవ్ హిమ్. ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఉడ్జాయిగా హన్స్ అకేలా అనేసి, ఆ సాంగ్ చాలా మెస్మరైజింగ్ ఉంటుంది. మేము ఆర్ఎఫ్సీలో తారా హోటల్లో మార్నింగ్ 6 o'clock ఆ సాంగ్ ఫుల్ సౌండ్ పెట్టుకొని ఉంటే ఎక్కడ పక్కలో వస్తారో భయం ఉండేది, బట్ వీ కుడెంట్ స్టాప్ అవర్ సెల్ఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ట్రిప్ అండ్ జోన్. సో ఆ డిస్కషన్స్లో వచ్చిన మేజర్ పాయింట్ వచ్చేసేసి లైక్ యూనో how to tell the story, okay, hope అనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అర్జున్కి బొమ్మ పోతుంది, దొరకదురా బొమ్మ అంటాడు గ్రాండ్ మదర్, పోతే పోనీరా దొరకదురా, హోప్ అనేది ఉండాలి కదా అంటారు. చివరికి అర్జున్ దొరుకుతుంది. అది దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ హోప్. దట్ ఇస్ ద స్టోరీ, హోల్ మూవీ స్టోరీ కూడా అదే. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ మోర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. లైక్ ఆ కాంటెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక సర్కిల్ అయిందా లేదా, ఓకే, వాట్ యూ ద ఫస్ట్ సీన్, ద ఇంటర్వల్ సీన్, ద క్లైమాక్స్ సీన్, అది కంప్లీట్గా మనం అనుకున్నది వచ్చిందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది రానప్పుడు మనం ఎన్ని సీన్స్ రాసినా కూడా, క్రేజీ సీన్స్ రాసినా లేకపోతే ఫన్నీ సీన్స్ రాసినా కూడా, ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఫిల్మ్ విల్ హ్యావ్ ఎ హోల్డ్ టు ద ఆడియన్స్. ఫిల్మ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్ వెరీ సబ్కాన్షియస్. యూ మే నాట్ నోటీస్ వై ద ఫిల్మ్ యూ లైక్ ఇట్, బట్ ఇట్ విల్ కీప్ హాంటింగ్ యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్. యానిమల్ చూస్తున్నప్పుడు మూవీకి కథా స్టోరీ అన్నిటికంటే దెర్ ఈస్ సమ్ వైబ్ ఉండాలి ఒక మూవీకి అని సబ్కాన్షియస్గా ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యామో తెలియనట్టు. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. Yeah. No, even life also, not only film. Like we follow life by somebody else. Okay, we don't break the chain. We don't think unique. When you start thinking unique, the whole perspective of life will be different. And you know that's how we have to. That's why people like films, because somebody's thinking unique. Yeah. If you don't have that uniqueness in your life, you will definitely try to figure out in the films, or in music, or something else. I think you're talking too much. No, please carry on. నేను totally involved అయిపోయాను. I actually lost the trip what I'm talking. సో యాక్చువల్లీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎన్ఎల్ రిలేషన్ అన్నప్పుడు, సో మీరు చెప్పినట్టు 2005లో మీరు యాక్చువల్లీ మీట్ అయింది. ఫ్రమ్ దేర్ టిల్ అర్జున్ రెడ్డి
అదొక 5 years, ఇది ఒక 7 years, 12 years. ఆల్మోస్ట్ 12 years ఆఫ్ జర్నీ మీది. అంటే అందరూ అనుకుంటున్నట్టు సందీప్ రెడ్డి వంగ జస్ట్ కేమ్ ఒక సినిమాకి ఏదో వర్క్ చేశారు. He did a lot of hard work. ఆల్మోస్ట్ 12 years ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. Yeah. People see the pinnacle, but not the deep, how deep it was. He faced a lot of problems, lot of frustrations, lot of rejections. So I could easily relate to him. So నా పని కూడా చాలా మంది పక్క పెట్టేసి I used to spend time with him. So most of the time he used to be in office, like ఆఫీస్లోనే ఎక్కువ టైం ఉండేది. మేము మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు డిస్కస్ చేసుకుంటూ. ఐ కుడ్ సెన్స్ మీకు సందీప్ రెడ్డి గారికి చాలా కామన్ ఉన్నాయి థింకింగ్ వైజ్. See, what I feel common అంటే ఏంటంటే లైక్ what you have only one life. You have to do something in that. Okay, అది లేకపోతే you can't just waste time like that. So whatever you do, you have to do very focusedly. And if you're not doing focusedly, then it's no point of doing. We just don't want to survive life. గడిపేయడము లైఫ్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద కాంటెక్స్ట్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ టు డీటెయిల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండ్ దట్స్ వాట్ వీ ఫీల్. దట్స్ ద రీజన్ వీ ట్రావెల్డ్ సో లాంగ్. అక్కడే కనెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి కలిసాం. యా, ఇప్పుడు అందరూ మీడియాలో అనుకుంటున్నట్టు అర్జున్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి ద వే హీ స్పీక్స్, ద వే హీ టాక్స్, ద వే హీ రెస్పాన్స్ అదంతా చూస్తే కొంచెం అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కన్నా బియాండ్ ఇంకా కొంచెం యారగెన్స్కి దగ్గరలో ఉన్నట్టు చాలామందికి ఒపీనియన్ ఉంది ద వే హీ ఆన్సర్స్. పర్సనల్లీ మీకు తెలుసు కదా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆయన ఏం ఆలోచిస్తారు, ఎలాంటి పర్సన్ యాక్చువల్లీ హీ ఈజ్? No, he is a normal person only. But see, point is like being nice ఉండదు in life. Sugar coated talk ఉండదు. Being straight is very good, right? So because he's successful, maybe people accepting it. Imagine if he's a failure, people may not accept him. Yes. So it all depends upon what I feel. If you're successful or failure, we stick to what you are. So you waste a lot of time by being nice to people and just talk to the point and finish the job. No? Yeah. That's what I also believe and what he believes. But does that work in this industry? It will never work. It worked for him. It will never work. Most of the people. Yeah. Because if you are straightforward, people will completely try to see. For example, I came from Bombay. I worked in Bombay only. As a cinematographer, I was in Bombay only. My first film was D Company, and afterwards I came back to Hyderabad. And I met a lot of directors. And when they used to ask me for a film meeting, they used to ask me, what is the latest technology happening in Bombay? Then I say, what is technology you mean, sir? Like, you tell me a shot which is impossible, let's design that. Why do you want to talk something technology can be adapted here? Let's create an idea which is not adaptable and we'll chase that thing. So it'll మాట్లాడేసరికి చాలా ఆఫర్స్ కూడా వెళ్ళిపోయాయి. So I feel that okay, that's fine, because if they're not in the same plane of working, there is no fun in life also. So you need to have a fun in life where you're working with the same plane people. Yeah. It can be success or failure, everything, but every day you can't be nice to everybody. Yeah. మీరు did you ever try అంటే మీరు మీ వర్క్ as a DOP, did you ever like plan like going to the direction path? No, see, I like direction because see, my job is a cinematographer. The biggest misconception in what I understood from Telugu industry or most of the people is my job is to shoot a film, okay, shoot a scene, okay. Now, if I don't understand the scene, if I don't conceive the scene, if I don't digest the scene, how can I shoot? It's not just like putting two lights and putting a camera. You know how to open the scene. So there's a discussion between the DOP and the director who has to take the next level. Like a lot of changes happens in the shoot itself. Lot of changes happen in the shoot because your total entire scene perspective also may change while shooting. So when I used to discuss these kind of points, people think that why is he talking as a director? I said, this is my job. I need to understand, for example, the hero is coming from there. Okay, what tone is he coming? I have to apply that light also for that. And what happens in the end of the scene? You're opening. Every scene itself is a film again. Like how you have Act 1, Act 2, Act 3 in a film. Every scene also, if you dissect properly, it has again Act 1, Act 2, Act 3.
సో దట్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టూడ్ బై మీ. అది నేను అర్థం చేసుకోకుండా బ్లంట్గా కెమెరా పెట్టి షూట్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో అట్లా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చాలా మటుకు ఇబ్బందులు కనిపించాయి నాకు. దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే, దెన్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇస్ ఓకే, ఐ గివ్ యూ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ వీ షూడ్ లైక్ దిస్, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి. సో ఐ ట్రై టు పికప్ అట్లీస్ట్ ఓకే వీడు ఆప్షన్ ఎత్తుకుంటాడేమో అనేసి. బట్ సో సమ్ టైమ్స్ ఐ యూస్ టు గెట్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే నౌ లెట్స్ గో, లెట్స్ షూట్ లైక్ దట్. అర్జున్ రెడ్డి, మీరు యానిమల్ చూడలేదు కాబట్టి ఐ కెన్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ అర్జున్ రెడ్డి అండ్ కబీర్ సింగ్. అక్కడ కెమెరా వర్క్ గురించి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇన్ అర్జున్ రెడ్డి? అండ్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్, బీయింగ్ ఎ సినిమాటోగ్రాఫర్, వెన్ ఐ వాచ్ ఫిల్మ్, నా ఫ్రెండ్స్ కెమెరా చెప్తారు ఎన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ లేరా అంటారు. ఎక్కడ అంట నేను ఐ డోంట్ సీ కెమెరా వర్క్ వెన్ ఐ షూట్ వెన్ ఐ వాచ్ ఎ ఫిల్మ్. అది ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ బ్యాడ్ థింగ్ నాకు తెలియదు. బట్ చాలాసార్లు జరిగిన లైఫ్లో నేను చాలా మంది సినిమాలు చూస్తాను, ఎంత బాగున్నాయిరా సినిమా అంటాను, కానీ అక్కడ ఫోకస్ అవుట్ ఆఫ్ అయింది, లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, సీజీ ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు ఎప్పుడు కనబడదు. నేను ఎప్పుడు దాన్ని చూడలేను నేను. ఓకే, యూ యాక్చువల్లీ సీ యాజ్ ఎన్ ఆడియన్స్. ఆడియన్స్ అని కాదు, ఐ సీ వాట్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ టెలింగ్ టు మీ. సీ దిస్ ఇస్ వన్ పర్సన్ టాకింగ్ టు యూ. దట్ ఇస్ ద డైరెక్టర్, నాట్ ద యాక్టర్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ టు దట్ డైరెక్టర్. వాట్ ఈస్ ఈ టాకింగ్? అమేజింగ్. అదే అంటే బీయింగ్ ఏ డిఓపి, మీరు ఆ టెక్నికల్స్ ఎప్పుడు మీ మైండ్లో ఉంటాయి కాబట్టి, బట్ స్టిల్ యూ నాట్ వాచ్ విత్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. Yeah, because see, what happens is, those are tools. Tools is not life. Life is something what he's saying. So you have to leave the tools at some point of time. You know, you can't carry the baggage every time. Like they are going to boot camp right now. If they carry all the things from their house, they can't climb the mountain. It's as simple as it is. Yeah. You have to leave something which is not required at that time. When you're watching a film, watch what is the director trying to tell. What is in his mind. I don't want to deviate with the CGs or cinematography or focus. ఇప్పుడు మూవీలో కాన్సన్ట్రేట్ లేనమైపోయి మీరు ఒక మూవీ చూస్తున్నారు, యూఆర్ సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మూవీ, బట్ వన్ సింగిల్ పర్టికులర్ షార్ట్ ఆర్ సీన్ అమేజింగ్గా పెట్టుంటారు. దెన్ That's what I'm saying. See, I see the thought behind it. ఓకే, I see the beauty of the thought behind it. What would have the director thought to put this frame? I'll tell you a simple example. Like, to put it, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది చెప్తాను నేను. అంటే మీకు చెప్పాలి, కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారో తెలియదు కానీ ఐ డోంట్ నో హౌ బెటర్ ఐ కెన్ ఆన్సర్. ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఎ ఫిల్మ్ అండ్ అప్పుడు నా ఇంట్లో థియేటర్ ఉండేది, ఇంత పెద్ద స్క్రీన్ ఉండేది. ఐ యూజ్డ్ ప్రొజెక్ట్ అండ్ వాచ్. అండ్ ఒక ఫిల్మ్ చూశాను, ఫ్రెండ్ పంపించి డివిటీ, ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ 1900. ఓకే ఓకే, అండ్ ఆ ఫిల్మ్లో ఒక 8 years ఓల్డ్ బాయ్ ఒక సీన్ ఉంటుంది. ఆ సీన్ బేసికల్ ఐడియా కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సీన్ ఏంటిది అంటే, ప్రపంచమంతా ఒకటి చూస్తుంటుంది, వీడు ఒకటి చూస్తుంటాడు. ప్రపంచమంతా ఒకటి చూస్తుంటాడు, వీడు ఒకటి చూస్తుంటాడు. మన స్కిల్స్, నైపుణ్యతలు నేర్చుకోవడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆ సీన్లో ఏముంటుందంటే, వాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 10 days నుంచి ఒక చూస్తుంటాడు, ఒకడు పియానో ప్లే చేయడం, కంప్లీట్ కనబడదు దానికి. ఓకే, వాడు ఒక ఫ్రాస్టెడ్ గ్లాస్లో చూస్తుంటాడు, పియానో ఇన్ని కీస్ ఉంటే ఏం కనబడదు దానికి. ఓకే, వాడు ఉంటుంది. వాళ్ళు పెంచుకున్న ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు అక్కడక్కడ మళ్ళీ ఆ పియానో ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. సో హీ కనెక్ట్ టు దట్ మ్యూజిక్. ఆ సముద్రంలో ట్రావెల్ అవుతుంటే బోట్లో ఆ బాడీని కింద ఎత్తేస్తారు సముద్రంలోనే. కట్ చేస్తే ఆ పిల్లోడు, హీ గోస్ టు ఇన్ ద నైట్ ఇన్ ద పబ్, హీ ఓపెన్స్ ద డోర్ అండ్ హీ ప్లేస్ పియానో సో పర్ఫెక్ట్లీ. అండ్ ఒక్కొక్కరు ఆ మ్యూజిక్ విని కూడా బయటకు వస్తుంటారు. వచ్చి ఆ పేరు 1900, ఆ పిల్లోడి పేరు ఆ పిల్లోడి పేరు 1900. ఓకే, వాడు వచ్చి అంటాడు, 1900, you're violating the regulations of this ship అంటాడు. And he says, fuck the regulations అంటాడు. I just stopped the video. I said, how could a person, a 8 years old boy is talking so sense and visually చూపించాడు మనకు. రెగ్యులేషన్స్ అనేది మీరు పెట్టుకున్నారు, మీరు ఇలా ఉండాలి, ఇలా చదువుకోవాలి. He's playing the music first time in his lifetime. And he's the biggest piano player in the film. So the pain got connected with the music. Yeah. And he's just playing fluently. And stories వేరే వాళ్ళు వస్తుంటారు, వచ్చి చెప్తారు, what is his boy's name? 1900. No, I'm not talking the song. What is his name? His name is 1900. So అది అనిపించింది, how that is a perception of a director telling to the audience that చాలా చెప్పాడు అక్కడ. నేను అక్కడ సినిమా చూడలేను నేను. I see the thought behind that. Exactly.
You got my point, what I'm saying? Yeah, exactly. Yeah. So the thought is more beautiful than the image, what I feel. And people carry that only. ఓకే. బట్ యాజ్ ఏ అంటే ఫ్రెండ్గా కూడా మీరందరూ మీ ఇద్దరు కలిసి డిస్కస్ చేసుకున్నారు ఇన్నేళ్ల నుండి వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద స్క్రీన్. మీ ఫ్రెండ్ మూవీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి దేర్ ఆల్సో అంటే ఒక ఆ మూవీని మూవీలా ఎంజాయ్ చేశారా, ఆ థాట్ని ఎంజాయ్ చేశారా, ఆ కాన్సెప్ట్ని ఎంజాయ్ చేశారా, ఆర్ అక్కడ కూడా ఏం ఎక్సెప్షన్స్ లేవా? Arjun Reddy antaru. I was in the editing part also. No? I saw the editing, we were discussing about editing and everything. So I know that, I know it. And ఒక పాయింట్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ టైంలో ఉన్నాను. దాని తర్వాత క్లైమాక్స్ డ్రాఫ్ట్స్లో నేను లేకుండే. నేను డైరెక్ట్గా థియేటర్లో చూసాను. నేను ఒకసారి చూసాను. ఒక ఫ్లో చూసినప్పుడు చెప్పాను సందీప్, ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ అదిరిపోయింది, ఇంటర్వల్ అదిరిపోయింది, క్లైమాక్స్ వాజ్ సో టెరిఫిక్. ఇది చాలా సందీప్, మధ్యలో కొద్దిగా ఎక్కువ ల్యాగ్ ఉంది, తీసేయని చెప్పాను. కొన్ని సీన్స్ ఉండే, లైక్ సెకండ్ హీరోయిన్ తోటి ఒక 7 minutes సీన్ రాసాడు. ఫోన్లో నాకు నరేషన్ చేసేటప్పుడు పిచ్చిలు ఉండే, అసలు అదిరిపోయింది. పర్ఫార్మెన్స్ రాలేదు సందీప్ ఇద్దరిది, అది తీసేయాలంటే అసలు నేను తీయనంటాడు. ఫైనలీ రిమూవ్డ్ ఇట్. అది నువ్వు చెప్తున్నా కాబట్టి తీస్తా శ్రీకాంత్ అన్నాడు. అది చాలా బాగుంటుంది సీన్. అది జియా శర్మ అనే అమ్మాయితోటి సీన్ ఉంటుంది ఒకటి, చాలా బాగుంటుంది, అదొకటి తీసేసిండు అట్లా. బట్ వెన్ ఐ సా ద ఫిల్మ్, యా, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద థాట్ బిహైండ్ ద ఫిల్మ్ వాట్ వీ సీ ఇట్, రైట్? అర్జున్ రెడ్డి స్టోరీలో ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ దాకా ఎండింగ్ దాకా మీతో డిస్కస్ చేస్తుంటారు కదా, అంటే ఎన్ని చేంజెస్ అయిన తర్వాత అది లాస్ట్ మేము చూస్తున్న అర్జున్ రెడ్డి మరియు అంటే స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ దాకా మీరు ఉన్నారు కదా? చేంజెస్ ఏం చేయలేదు, జస్ట్ వాజ్ లైక్ వాట్ యు కాల్ improvements happened, not changes. So the improvisation of the telling the same scene in a very different, intense way. See, I'll tell you why people mostly like his works also is, there's a context, there's a text and there's subtext. Okay? If you talk in a context way, in a dialogue way, people will listen and just forget it. And there's a textual base, and if you talk about subtext, like, with your expressions and what exactly you are from your heart, what your expressions with your eyes, you're talking, that will be never forgettable. So Sandeep has that tonality of telling story through subtext and a new perspective of subtext. The same story it will be, you have seen hundreds of stories, the same thing, but you take a new dimension how to look into that. Yeah, exactly, yeah. So we never thought about it. How can we missed out this way of looking at it? ఎగ్జాక్ట్లీ, నేను ఎలా చెప్పాలో డిస్క్రైబ్ చేయాలో అర్థం కాలేదు కానీ ఎస్, దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పాయింట్. అర్జున్ రెడ్డి కూడా ఒక లైన్లో చెప్తే ఏమీ లేదు స్టోరీ, ఇట్స్ అ న్యూ వే, న్యూ పర్స్పెక్టివ్. హి జస్ట్ షోన్ ద న్యూ పర్స్పెక్టివ్, ఎలా చూడాలో చెప్పాడు. దట్స్ వాట్ యానిమల్ ఈజ్ ఆల్సో. Life is also. That's what I'm saying. Life is also, if you look at it in different perspective, it's so amazing. We search for something which we're not able to get it. Films and life is almost same. వాట్ ఈస్ హిస్ విజన్ యాక్చువల్లీ? అంటే తన మూవీని ఎలా చూస్తారు? ఇప్పుడు నార్మల్గా డైరెక్టర్స్ అందరూ అడిగితే మూవీ అంటే నాకు ప్యాషన్, నాకు డైరెక్షన్ అంటే ప్యాషన్ అలా చెప్తారు. బట్ హీ నెవర్ స్పోక్ లైక్ సంథింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. బట్ తన వర్క్, తన ప్యాషన్ ఏదైతే ఉందో అంతా స్క్రీన్ మీదే కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ నెవర్ అంటే వర్డ్స్లో వర్బల్లీ ఎప్పుడు చెప్పలేడు. He doesn't put on paper. వాట్ ఈస్ హిస్ విజన్ యాక్చువల్లీ? ఎలా చూస్తారు అసలు ఆయన సినిమాని? You brick by brick you start building it. Every day he sleeps over it. He comes with a new perspective. Like for example, Arjun Reddy interval scene, it took for him for 1 month. Shrikant etla cheyali, one interval scene etla cheyali, అదిరిపోయింది సీన్ అనేసి నాకు మస్తు అనిపించింది. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ పర్స్పెక్టివ్. అరే ఇప్పుడు వాడు ప్యాంట్లో వచ్చి పోసుకున్నాడు, అక్కడ పెళ్లి జరుగుతుంది, ఎట్లా జరుగుతుంది? దట్స్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ ఆడియన్స్. పీపుల్ వాంటెడ్ టు గెట్ అవుట్ బ్లడీ ఫుల్ అని ఉంటుంది, కానీ ఆడే హెల్ప్లెస్గా ఉన్నాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు? అండ్ ఈ ట్రిప్డ్ అవుట్. చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, అదే సూపర్ బ్రాషెస్ అంటుంది, విచ్ ఇస్ ఐ కుడ్ నెవర్ ఇమాజిన్ ద వే వాట్ యు ఇమాజిన్ అనిపించింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకని అంటే డిఓపిగా మీరు అప్పుడు ఆ టైంలో అర్జున్ రెడ్డి స్టోరీ టైంలో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అంటే మీరు డిఓపిగా ఐ హ్యావ్ చాలామంది ఉండే, సర్వానంద్, మనోజ్, వీళ్ళందరూ వచ్చారు లైఫ్లో. దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ మై ట్రాక్ ఇన్ మై లైఫ్. ఓకే. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ కరిష్మా జలాని అని బాంబేలో, ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ బాంబే ఓన్లీ. సో షీ గోట్ మ్యారీడ్ అండ్ షీ సెడ్, శ్రీకాంత్, యూ హ్యావ్ టు డూ లైటింగ్ ఫర్ మై వెడ్డింగ్. ఓకే.
And I said, రాజస్థాన్లో వెళ్ళండి. సో ఐ డిడ్ లైటింగ్. అండ్ ఊరికి ఫ్రెండ్ కదా రిక్వెస్ట్ చేసింది కదా, నేను సినిమాగ్రాఫర్ కదా చేసేద్దామని ఇచ్చాను. దెన్ ఇట్ బికేమ్ మై కెరియర్ నౌ. ఓకే. So after whoever the corporates people came there, they saw the lighting and they said, who is this Srikanth? So directly the clients used to call me. So నాకు ఒకసారి ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది, అనుష్క అని. యా హాయ్ శ్రీకాంత్, దిస్ ఇస్ అనుష్క, ఐమ్ గెటింగ్ ఎంగేజ్డ్ అండ్ సో అంటే వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే ఢిల్లీ అనేది. వై డోంట్ టు కమ్ టు బాంబే ఢిల్లీ, విల్ జస్ట్ క్యాచ్ అప్ ఫర్ దిస్ థింగ్. నాకు ఎవరో తెలియదు అమ్మాయి. సో సరే వస్తాను, ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకొని రమ్మన్నది. సరే వస్తాను. కొంచెం ఆగాను, నేను బుక్ చేసుకోవాలనిపించింది. వై డోంట్ యూ బుక్ ద టికెట్, ఐ విల్ కమ్ అన్నాను. వెళ్తే దే డిఎల్ఎఫ్. సో అలా వాళ్ళ బిల్డింగ్, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత సో ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ మీ. ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ పీపుల్స్. ఐ హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ big fat weddings. Like Ambani's son's wedding, I did lighting. Yeah, Kirloskar, DLF, Jindal's, all corporates cover చేసాను almost India. Okay. So that is a different territory altogether. Yeah. So you don't get in social media also, you don't get in Google, you don't get in YouTube, those kind of images, because they're completely Personal to them. Yeah, so that scale is very huge. Like, you know, I just came from Jodhpur. There's a place called Mehrangarh Fort. So I lighted up like 5-6 years back also for DLF, and recently I did for some client from Tamil Nadu. And they're big shot guys. Okay, so we lighted up that Mehrangarh Fort. So I created that career in such a way that, you know, people started calling me. Okay. So a beginning phase lo unde, plus Sandeep, appudu Sarvanand, generally what happens when you meet actors, like, you know, they start thinking, let's get that cameraman, this cameraman. I said, Sandeep, don't worry, it's a first film. You go with the flow. Where we are going, nothing going. Right? So you go with the flow, whatever you feel like. Then I was doing films కూడా చేస్తున్న ఆ టైంలో ప్యారలల్గా, బట్ ఐ వాజ్ మోర్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ ఇంటూ దిస్ థింగ్, or you took up any projects? To the many projects. I did recently last Telugu film called Shadi Mubarak. Okay. That was a writer again. I like people working with the writers, like, you know, they come with a nice small idea. నా ఆఫీస్లో యాక్చువల్లీ సినిమాటోగ్రఫీ with తక్కువ డిస్కషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Not only Sandeep, like lot of other directors comes. So we discuss a lot about the story. So that gives me a kick. Yeah. So how to, you know, create a new scene or understand things. So చాలా మంది వస్తారు ఆఫీస్లో ఫ్రెండ్స్. సో ఆ టైంలో ఈ ట్రిప్లో ఉండేను నేను. దాని తర్వాత చెప్పాను, సరే మనం ఇది కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్, దాంతో చూద్దాంలే. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అప్పుడు మళ్ళీ క్రిస్టన్స్ ఫోన్ చేసి మళ్ళీ నక్షత్రం పిలిచాడు. ఐ వాజ్ ఇన్ హాలిడే, యాక్చువల్లీ వుడ్ లైక్ టు ట్రావెల్. సో ఆ టైంలో నేను ఒక 2 months వెళ్ళిపోయాను ఫ్యామిలీతోటి. వెళ్దామని హిమాచల్కి వెళ్ళిపోయా. మనాలిలో ఒక 1 week ఉన్నాను, ఫోన్ వచ్చింది. మళ్ళీ క్రిస్టన్స్ ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చి నక్షత్రం చేస్తాను. అప్పుడు ఆ ప్యారలల్గా నక్షత్రము అర్జున్ రెడ్డి జరుగుతూ ఉంది. ఓకే. దాని తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఐ మోర్ ఇన్ టు ట్రావెలింగ్ అండ్ డూయింగ్ మై లైటింగ్ జాబ్. సార్, అసలు మీ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ హౌ డూ యూ టేక్ లైఫ్, హౌ డూ యూ సీ లైఫ్? ఇట్స్ ఓన్లీ వన్, యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ టూ మచ్. అంటే ఏ వేలో చూస్తున్నారు, ఎలా చూస్తున్నారు? హౌ డూ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్? ఫ్యామిలీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే. We don't spend time with family. So we spend a lot of time with the job or the phone or so many things. Like we did a trip with my daughters. I have a very small car, like Maruti Suzuki Espresso. I took three bicycles on that car, and I took them to rocket launch for Chandrayaan 3. And I never drove my car like more than 1 hour. But when I started going to Sriharikota, I realized that I can drive the car. I went to Kanyakumari and Kerala and came back to Hyderabad for 62 days trip. So that was a great experience for us. Exactly. Yeah. So we were With traveling. the family. Yeah. So we enjoyed life, like, you know, that's understanding from the childhood your kids, and, you know, giving them your perspective, understanding their perspective. I think that is more magical. Like, you know, they are born to you, so we don't do that because we are stuck with so many things in life. అందరికీ అది పాసిబుల్ ఇప్పట్లో. You can if you want. I'm doing it. ఓకే, యూ ఎర్నింగ్ ఇట్, అండ్ అంత చేయడానికి లిబర్టీ ఉంది కాబట్టి లిబర్టీ నాకు కూడా లేకుండా అండి. ఏమవుతుందంటే, నేను ఏం చేయలేదు. ఐ డెంట్ ఎయిమ్ ఫర్ ద లైటింగ్ డిజైన్.
See, when I did my first lighting design job, that day was my release of Yamalila 2. And it was like 22 crores budget film. Can you 22 crores budget film అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో. నేను అక్కడ రాజస్థాన్లో ఎక్కడో ఒక పాత లైక్ మూల్ సాగర్ అని ఒక ప్లేస్ ఉన్నది. ఆ ప్లేస్లో కూర్చొని బిల్డింగ్ పైన అక్కడ ఎందుకు లక్కీగా షూటింగ్ బ్లాక్ క్లాత్ ఉంది అక్కడ. ఆ బ్లాక్ క్లాత్ తీసుకుని పడుకొని ఆలోచిస్తున్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకున్నావు ఇక్కడ నువ్వు, అక్కడ సినిమా రిలీజ్ ఉంది, ఇక్కడ లైటింగ్ చేయడానికి వచ్చావు, కరిష్మా చెప్తే ఎందుకు వచ్చావు అంటే సరే చూద్దాం, ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ ఒక విత్తనం వేస్తున్నాం, రేపు పొద్దున పంట పండుతుంది అనిపించింది నాకు. And it happened actually. So whatever the job you do, if you do it focusedly, it will take you different ways. If you don't focus and you just run for money or run for career or run for name, you will be making rounds and rounds. సో మచ్ సిమిలారిటీస్, సో మచ్. అంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు యాక్చువల్లీ సందీప్ గారే గుర్తొస్తుంది. ఈ ఆల్సో టాక్స్ ద సేమ్, యూ ఆల్ సేమ్ థింగ్. అంటే మీరు అందరూ ఒకటేలా థింక్ చేస్తారా అనిపిస్తుంది. దట్స్ వై ఫోకసింగ్, ఫ్యామిలీ, హోప్, దీస్ ఆర్ ద 3 words ఐ లిజన్ ఫ్రమ్. అండ్ అక్కడ నుంచి కూడా వైల్ హీ స్పీకింగ్ అవే నేను విన్నాను, అదే మూవీలో కూడా చూసాను. దెన్ యూఆర్ స్పీకింగ్ ద సేమ్. గ్రేట్ టాకింగ్ టు అండి, గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ. అండ్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ సే అబౌట్ లాస్ట్గా అబౌట్ Follow your trip, that's it. follow your trip. Everybody should follow their trip, that's what I feel personally. Don't follow anybody, just follow your trip. Follow your trip. Yeah, great. Nice talking to you, and thank you so much. Yeah.